ഹായ്, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇനി പോകുന്നത്. നമ്മളിതുവരെ സ്റ്റാർസിൻ്റെ കളേഴ്സ് അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓഫ്ലൈനായിട്ട്. ഇനി സൈസ് ആൻഡ് മാസാണ്. നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർ ദേ ആർ അറ്റ് എ ഫാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ എർത്ത്. സോ no matter how much we magnify them, so it is just a point of light. അല്ലേ, നമ്മൾ അത്രയേ കാണുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മാത്രമായിട്ടാണ് നമുക്കതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ നമുക്കെങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ സൈസ് മെഷർ ചെയ്യാം, അല്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാസ് മെഷർ ചെയ്യാം, അതാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം, മെഷർമെൻ്റ് അല്ല. സോ ഹൗ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ സൈസ് ഓഫ് സ്റ്റാർ and mass of a star, that is a question. So we determine the size of a star by measuring both the luminosity and the surface temperature. ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ size of a star determine ചെയ്യുന്നത്. So using this technique, astronomers have discovered that many stars are much smaller than the sun, while many others are thousands of times larger. Okay. പിന്നെ അതുപോലെ ടു അക്യുറേറ്റ്ലി ഡിറ്റർമൈൻ എ സ്റ്റാർസ് സൈസ്, എ ഫിസിക്കൽ ലോ കോൾഡ് ദ സ്റ്റെഫാൻസ് ബോൾട്ട്സ്മാൻ ലോ ഇസ് യൂസ്ഡ്. ആൻഡ് യു നോ ദ സ്റ്റെഫാൻസ് ബോൾട്ട്സ്മാൻ ലോ, എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടി റൈസ് ടു 4. ഓക്കെ, ഈ ഒരു റിലേഷൻ്റെ അകത്ത് എഫ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലക്സ്, ആൻഡ് സിഗ്മ ഈസ് ദ സ്റ്റെഫാൻ ബോൾട്ട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, and T is the temperature in Kelvin or absolute temperature. Okay, and also we have the relation between this temperature and luminosity as L is equal to 4 pi r square sigma T raised to 4. Okay, അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ഒരു റിലേഷനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി ഫ്ലക്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. അതാണ് സ്റ്റെഫാൻസ് ബോൾട്ട്സ്മാൻ ലോ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. And another thing, the luminosity of a star is a measure of the energy emitted from its surface every second, and this luminosity is in fact the flux multiplied by the number of square meter there are on the star's സർഫസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പക്ഷേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സൺ ലൂമിനോസിറ്റി, അതുപോലെ സൺസ് റേഡിയസ്, അതുപോലെ തന്നെ സൺസ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഇതിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. നേരത്തെ എഴുതിയ റിലേഷൻ L is equal 4 pi r square sigma T raised to 4, അത് നമ്മളൊരു സണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ L സഫിക്സ് 0 അല്ലെ 0 വിത്ത് സെൻട്രൽ ഡോട്ട് ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് എഴുതി. അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും നേരത്തെ ഉള്ള ഈ ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുക. സോ L/L0 is equal to R/R0 square into T/T0 square. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റിലേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ അതിൽ നിന്ന് R/R0 is equal to T/T0 square L/L0 all raised to half. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മേലത്തേതിൽ L/L0 is equal to R/R0 square T/T0 raised to 4 ആണ്. പ്രിൻറ്റിങ് മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും? നൗ യു വിൽ ഗെറ്റ് R/R0 is the ratio of the star radius to that of the sun. T0/T is the ratio of the sun's temperature to that of the star, and L/L0 is the ratio of the star's luminosity to that of the sun. ഓക്കെ, ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സ്റ്റാർസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാറിൽ കാണുന്നത്. അപ്പം ദ സ്റ്റാർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗ്യാസസ് ദാറ്റ് കമ്പോസ് എ സ്റ്റാർ ആർ primarily the hydrogen and helium and some other elements. So if you look at more precisely, you can say the composition is usually about 75% of the hydrogen and 24% helium, and the remaining are other metals. Okay, so this ratio may change, however, since every old star are nearly all hydrogen and helium with tiny amount of metals, and very new stars can contain
as much as 2 to 3% of metal. Okay, so the energy needed to create and maintain a star is produced within the star by nuclear fusion. So two immense forces, the very high temperature and strong gravitational forces are at work. അത് രണ്ടുമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. So due to very large mass and concomitantly strong gravitational field, the conditions at the center of the ball of gases are such that the temperatures may be about 10 million Kelvin. So അത്രയും വലിയ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. At such extreme of pressure and heat, nuclear fusion can occur, by which hydrogen is converted into helium.